Так. Так, друзі, привіт усім. So friends, welcome everyone. Ми раді бути тут з вами і поставте, будь ласка, плюсики, чи нас добре чути. We are very happy to see you, all of you here. Please pay some pluses if you can hear us correctly and well. Будемо знайомитися з вами. We're going to make some introductions. Що ж, я бачу, що є плюсики. So I can see some pluses. Так, всім привіт, вітаю вас на цьому воркшопі. I'm happy to welcome everybody on this workshop. Сьогодні ми підготували для вас дуже важливу інформацію. Ця інформація буде про штучний інтелект. Today we have prepared for you very important part of information. It's going to be about artificial intelligence. Ми створимо з вами досить класні і бездоганні роботи для ваших проєктів. We are going to create amazing pieces of work for your work. Тому давайте почнемо. Мене звати Артем. Я недавно приєднався до команди render.camp. So let's get started. My name is Artem. I have recently joined the render.camp team. І що я вам хотів би сьогодні розказати, це Stable Diffusion, як його використати в роботі вже сьогодні. And today I would like to talk with you about Stable Diffusion program and how we can incorporate it in our working process. Тому ми почнемо з екстер'єрної візуалізації, потім перейдемо до інтер'єру, і я вам трошки розкажу ще додаткової інформації. So we are going to start with exterior visualization, then we are going to proceed with interior design, and then I'm going to share some important pieces of information after that. Поки що поділіться інформацією, звідки ви і чим цікавитесь, нам дуже важливо з вами познайомитись. We would very much like to get acquainted with you, so please share a bit about yourself. Where are you from? What are your interests? What are your passions? We are welcome to write everything in the chat section. Тому давайте почнемо. Я маю тут червону кнопку нашого демона. So let's get us started. Here I am with a special red button of the daemon program. Це наш Stable Diffusion, і ми починаємо. This is our Stable Diffusion program, and we are getting started right now. Так, коли запускається програма, у нас з'являється невеличкий термінал. Whenever the program is being launched, we can see a small terminal of the program. І воно відкривається у вас у вікні браузеру. And you can see it opened in your browser window. І з чим ми будемо сьогодні працювати? Ми будемо працювати зі вкладкою перетворення зображення в зображення. So today we are going to work with the tab Image to Image Creation. Тому давайте перейдемо з вкладки текстової до вкладки зображення. So as of now we are on Text to Image tab. Let us get to the Image to Image tab. Here we go. І тут ми маємо вікно для загрузки нашого рендеру. Here we can see the window for uploading images. Ми натискаємо. We can press it І and get загружається наш our render, сірий. our gray render sample into this section. Якщо дуже важлива інформація, якщо ви хочете працювати з цією позицією камери, A very important piece of information I'd like to specifically highlight on. If you feel like working with this part, with this profile, ви маєте встановити собі додатковий плагін. you need to install an additional plugin program. Він має назву ControlNet. Its title is ControlNet. Тому ми його вмикаємо. So we have to enable it. We tick off the field with enable.
function. Так само ми маємо підгрузити сюди наше зображення. And also we have to upload the image here. Ми закидуємо сюди наш сірий рендер також. So the gray render also goes here. І як ми бачимо, нам ControlNet пропонує список карт, з якими працювати. And as we can see here, the ControlNet offers some maps we can work with, we can choose from. Тому ми вибираємо для нашої генерації екстер'єру карту глибини. For our exterior visualization sample, we are going to choose the depth one. Так, і врешті на налаштуванні у нас автоматично підтягується модель ControlNet. The rest of the setting automatically toggles all the necessary model settings we are going to work with. І цей блок налаштувань ми не чіпаємо, ми лишаємо. So we just leave it be, this block, this set of settings, we don't have to adjust anything else. Зараз нам важливо подивитися, який результат у нас має вийти першим, тому ми налаштовуємо наше співвідношення не дуже велике. Right now we are going to have a look at what we are going to get. So all the ratio of the weight and height, we are not making it specifically complicated, just for us to have a look. Також дуже важливе налаштування – це sampling steps. Also, sampling steps function is a very important part of settings. Воно впливає на якість самої генерації І- методу. It affects the generation method itself. І тут ми можемо вибрати метод генерації. В моєму випадку це DPM Keras. Here, from the list, we can choose from some generation methods. In my case, it's DPM, Keras. Переходимо до основного блоку. Це prompt. Let's us proceed to the main block. It's our prompt section. Now we are going to launch a prompt we need to work with. В моєму випадку це підготовлений промпт, який я вже неодноразово використовував, але ви можете подивитися набір тексту. I'm going to use the already preset prompt I have created for myself, but you can have a look at the text, what it contains inside. Цей промпт складається з основних трьох блоків. This prompt consists of three main sections. Перша секція – це ми маємо наголосити на фотографії. The first section, very important for us to highlight, to make a specific focus on a photography. Тому ми пишемо, що це фотографія нашої споруди. So we have to put that it is a photography of our building. Так, і далі ми складаємо, що стосується нашої споруди, нашої архітектурної споруди, ми складаємо секцію з таких слів. Then we have to proceed with the other specifics of our building, putting such words as, Наприклад, це скляний фасад, for instance, it might be a glass facade. має бути уточнення, що ми бачимо далі на дорозі, наприклад. Let's take like cars should surround the building. І наш вход, яка буде відповідати за світло. And suppose we want some specific weather and light words. Це наш другий блок про нашу будівлю. So this is the second block. А третім блоком ми просто додаємо тип камери і використовуємо його. And the third section, we have to specify the type of camera we would like to have it shot by. І не менш важливим для Stable Diffusion це потрібне уточнення, що нам не потрібно робити. And equally important part is a negative prompt to make sure we specify what the Stable Diffusion does not have to work on. Тому ми використовуємо теж мій підготовлений промпт.
And here we are going to use the preset prompt I already have. Ви можете бачити тут набір слів, який нам не потрібен. As you can see from the list, here's just a list of what I would not like to see in my picture. Тому, для першого разу у нас, в принципі, все налаштовано, і ми можемо запускати нашого демо. So for the first time, as we can see already, everything is set up and we can proceed to generating using our beautiful daemon program. Також хочу наголосити, коли ви запустили, ви можете відмінити, навести на кнопку Interrupt і зупинити генерацію. Also, I would like to highlight that the interrupt button function allows you to stop the process of generation. Тому ми можемо бачити за секунди вже готовий класний результат. And in just a matter of seconds, we can see the ready outcome of what we were looking for. Так, може бути, наприклад, вечір, це може бути день, і ми все це змінюємо в хвилину. It can be evening time, it could be a daytime, and within a matter of minutes, seconds, we can just proceed with changes of these specifications. І в нашому другому блоці ми змінюємо тільки слово вечір на день міняємо. And in our second section of the prompt, we can only change like a word. Instead of an evening, we can put a day word. And we press the button generate, and within a matter of seconds, we can see the picture ready. Бачимо готовий результат. І виглядає дуже непогано. And as we can see, judging from the picture, it is quite a good result we've got. Так як ми використовуємо Ctrl-Net, воно не змінює позицію нашої камери, працює з нашим рендером повністю відповідності. As we are using the Control-Net extension, it does not change the perspective of our image. It works with the gray render we put inside. Тому ми генеруємо набір скетчів для клієнта. So we are proceeding to generate a set of sketches to present to our client. Йому можна дуже швидко ставити багато кількість генерацій. It allows you to make a set, some number of pictures you can pitch in to, let's say, your client for review. І так як це велика швидкість, ми автоматизуємо проект. And since we need quite a few of these examples to pitch in, using this program, this function, we are going to just make it simpler, automatic-based. І найважливіше це, що ми дуже швидко отримуємо класний, гарний результат, з яким далі будемо працювати. And what's most important is that we can fastly, very quickly obtain the results that we can further work on. Так, ми бачимо, що я змінив просто одне слово, і в нас As you can see, I just changed a word and наше світло стає іншим. and we have this light gone in a different direction. Ми можемо бачити, що штучний інтелект створює автоматично нашу карту глибини. As we can see here, artificial intelligence automatically creates a depth mass of a picture. Так, і ми шукаємо, відповідно, наш скетч, з яким ми будемо працювати далі. So we are looking for another sketch we are going to work with. Мені дуже подобається генерації вечірні. I, for instance, very much prefer the evening setting generation. Що нам запропонує наш демо. Let us have a look what our program is going to offer us this time. Що ми можемо взяти з цього скетчу? Ми можемо взяти набір кольорів. So what we can get from this sketch? We can get a set of color. Подивитися, як взагалі можна працювати зі світлом, але з нашим проєктом.
We can have a look how we can work with light, adapting it to our project specifications. Є деякі нюанси в використанні нашого рендеру як базу. There are specific aspects and nuances to using our render as a basis. Це, наприклад, те, що він змінює фасад нашої архітектури. The thing is, it might change the facade, the interior part of our building. Але для уточнення нам потрібно на цій сірій моделі вказати, де в нас матеріал скла, де в нас інші матеріали. But we have to specifically specify the material where we would like to see a glass, where we would like to see another material on the building. Тому, коли ви будете працювати з вашим рендером, спробуйте вказати деякі матеріали на споруді. So whenever you are going to experiment with your render, try to specify some materials specifically in the specific section. І це допоможе штучному інтелекту зрозуміти більше вашу споруду. And this will help artificial intelligence to understand more your building you are going to use. Так. Я маю попередній набір скетчів, які я вибирав. So here I have a preset number of sketches I was choosing from. Зараз я вам їх покажу. I'm going to show you all of them. Це вечір, це день. This is the evening part, this is the daylight, Такий більш вечірній. this is twilight, some hourcast. І скетч я взяв наш денний варіант. And the day version I took as a basic sample work. І вже через Photoshop ми його трошки підкоригували. And using Photoshop program, we have corrected and polished it a little. І це нам допоможе потім в 3D Max створити вже по готовому світлу наш рендер. And further, after we are going to take it to 3D Max, it's going to help us improve this with other specifications. Ми не будемо довго тратити час витрачати на пошук атмосфери, ми вже її маємо. We're not going to waste lots of time looking for specific atmosphere or mood of the picture. We already have a set to choose from. І ми вже будемо клієнту пропонувати, він відбере найкращий результат, який йому підходить. And after that, we already can present, let's say, our client a set of prepaid specific samples to choose from. І далі ми вже від цього будемо відштовхуватись і видавати йому швидко результат. And based on what they prefer, we can also further use this as a basis to improve and add other functions adapted to the project we are working on. Я хочу наголосити, що це тільки інструмент, і він ніяк не може замінити вас. I would like to highlight that artificial intelligence is just an instrument, just a tool, and it definitely cannot substitute your creativity and your skill. Тому його треба брати в роботу, використовувати і апдейтити ваш workflow. So you have to take it on in your work with it, improve your skills, and use it as much as you can to make your working process smoother. So, І якщо ми відкриємо наш Photoshop і підгрузимо сюди наш скетч, let's just open the Photoshop program and upload our sketch here. ви маєте відчути саме зображення, You have to feel the atmosphere, що ви хочете показати ним глядачу. and you have to understand what are you going to show, what is that you want to show to your viewers. Або сфокусувати погляд, наприклад, вашого клієнта саме на споруді, так? Що це стосується архітектури.
Or let's say you want to create a focus for the eye, for the vision of your client. Let's say you want to make a focus on the architectural part on the building. На вашому зображенні не має бути лишніх елементів, Your picture does not have to contain any extra elements що будуть відволікати взагалі погляд глядача від основних моментів. as they are going to distract the viewer eye from the main components of the picture. Тому давайте поглянемо попередній скетч. So let us have a look at the preliminarily prepared sketch. Який я заапгрейдив трошки. I have upgraded it a little. Це в нас був скетч до. This was what it used to be like before. І це у нас став скетч після того, як я сфокусував і видалив лишні елементи. And now this is how it looks after I have removed all the extra details, all the unnecessary parts and upgraded it. Наприклад, ось ця лінія неба, For instance, this skyline, вона відводить вас від основної споруди. it just distracts your eye from the main building element. Тому нам треба максимально позбавлятися елементів, які відводять нас від головного. So we have to make sure we remove all the extra unnecessary elements. Також, як ми бачимо, наш штучний інтелект замість машинки зробив кущі, бо ми не уточнили в промпті, що мають бути кущі. Also, as you can see here, artificial intelligence put the bushes because we didn't specify that we do not want to see them here or that we prefer to see, let's say, cars in that place. Тому ви чітко маєте писати промпти і знати, як це That's робиться. why you have to clearly and concisely, in much detail, place all the words you want to see in the picture. І, наприклад, в новому фотошопі в нас є функції штучного інтелекту, And in the new Photoshop edition, we have artificial intelligence functions якими ми можемо дуже швидко прибирати лишні об'єкти зі скетчів. They can help us very quickly to remove all the extra elements from the picture. Я забираю For instance, I'm removing the grass from here. можливо, такі деталі, як Maybe such details as this is also not what we need. і працюйте, будь ласка, з правилом 3D. And please make sure you work with the tertiary part rule using this third section. І розташовуйте об'єкти якраз на пересіченні оцих ліній. It's preferable to locate the objects on the crossroads of these lines. Також ви маєте знати про деф-центр, Also, you have to make sure you understand the concept of the depth center, але це вже деталі композиції, but these refer already to the composition details. тому ми не дуже будемо. We are not going to dwell upon this very much. І ось цей скетч набір скетчів ми презентуємо клієнту, але він вибирає, наприклад, ось цей денний. And this is the, let's say, the set we are going to present to a client. And suppose the day version is preferable and they choose this one. І ми далі вже працюємо в 3D-Max по готовому кінцевому результату, який нам треба добитися. And then, using the 3D Max program, we are working on this picture to get the result we would like to get finally. Так, тому по екстер'єру ось такий результат. So this is the result we got with the exterior design. Давайте перейдемо трошки в інтер'єр, там інша специфіка. Let's go further to the interior section. There are different specifics of the work there. Так, ми видаляємо наші попередні. So we remove the extra pictures we don't need. І підгружаємо. And we are uploading. I'm going to close this one.
Відображаємо наші зображення інтер'єру. So we are uploading the interior design pictures here. Як ми бачимо, у нас тут є лінієчка, якою ми можемо під'єднати розмір під наше зображення. As you can see, here is a ruler. We can use this function to adjust the size of the picture to our liking. Але нам не потрібно робити прям велике зображення, так як ми будемо довго чекати. But we do not necessarily have to make a big picture as it might take longer for the outcome. І на етапі скетчів ми використовуємо трішки менший розмір. And at the stage of making sketches, we are using smaller sizes to make it comfortable to work with. Також для інтер'єру в мене є заготовлений промпт. Also, I'm going to share a prepared prompt I have prepared for myself for the interior section as well. Ми маємо позитивний промпт. We have a positive prompt and also we have a negative prompt. Негативний промпт для архітектури працює однаково, що для екстер'єру і для інтер'єру. Negative prompts work equally on the same basis as it works for the exterior and interior visualization. Тому нам не потрібно. So we do not have to change anything in this negative prompt section. Відображаємо наше зображення. We are going to upload it here. Тут ми працюємо також в depth map. We are also working with a depth map here in this function section. Давайте спробуємо. Let us generate. Трошки почекаємо. Let's just wait a little. І наш Stable Diffusion починає. And our Stable Diffusion is step by step working on our picture. Також бачимо, що він міняє сам свою позицію сонця. As you can see, it automatically changes the position of the sun. Ми бачимо ось такий результат зображення. And this is a result we can see, generated result. Також можете працювати з невеличкими уточненнями для нього. You can also introduce some clear instructions for it. Наприклад, у мене тут є уточнення, що це має бути сучасно. For instance, I put instruction modern furniture here. І, наприклад, в Дубаї на And I specify that I would prefer Dubai background. для клієнта було важливо, щоб там був бекграунд Дубаї. Because the client preferred, the client specifically asked for Dubai background. І так само ми генеруємо різні типи світла. And just the same as the previous time, we try to generate different settings, different weather, different time of the day. Ми змінюємо лише наш блок. We are only changing the light section, the second section of the prompt. Трошки почекаємо і маємо хвилинний результат. It's getting going, and in a matter of minutes we have the results ready. І із тих скетчів, які в мене були підготовлені, And from the sketches I had prepared, я обрав саме такі. this is the one I opted for with this type of light. Також покажу, And I'm going to show you also як ми його трішки кращимо через Photoshop. how we are going to improve it a bit using the Photoshop program. Тому запускаємо. So we are launching the Photoshop program. Ще я вам хочу сказати, що установка самого Stable Diffusion, вона трішки може здатися складною. I would also like to share that launching a Stable Diffusion program is kind of tricky part. It might seem difficult, Але я думаю, хто шукає, той завжди знайде і встановить. but I'm sure Береться. if there was enough effort, we definitely can manage that part. Головне, щоб був
велике бажання це вивчити. The main thing here is to be truly eager to learn this program, and I think the rest will follow. Тому давайте дивитися. Ось це зображення. So let us see. This is the picture, this is the image from the Stable Diffusion. І я трішки попрацював над композицією. I worked just a little with the composition. Змінив наш I changed a perspective a little, додав трошки простору. and I added some space to the picture, to the interior. Як ми бачимо, у нас тут з'явилася картина на стіні, As you can see, a picture on the wall appeared here, і ось ця картина була, наприклад, створена за допомогою генерації інструментів Photoshop. and this picture, specific one, was created using the Photoshop instruments. Тому ви можете комбінувати і Stable Diffusion, і Photoshop разом. So it means that you can combine in your work both Stable Diffusion and Photoshop programs. Тому ми маємо ось такий результат, який ми презентуємо клієнту. And here we have the result we are going to present to our customer. Далі вже працюємо з ним. And then we are going to work with it further, Використовуємо скетч. using it as a sketch. Зараз тихенько переходимо. And now we are going to proceed to the next part. Що би я вам ще хотів показати, What I would like to show you це приклади, як ви можете покращити вже готове ваше зображення. this would be the samples for you to have a look how you can improve the already taken images that you found. У мене, наприклад, тут є For instance, here I have зображення моє. this picture, this image. Так, ми можемо бачити зображення без використання Stable Diffusion. We can see the picture without Stable Diffusion. І коли ми використали його з плагіном Photoshop, And after we have used the plugin with the Photoshop, є окремий софт для Photoshop нашого Stable Diffusion. there is a separate software program for Stable Diffusion. Так. І він використовує нашу програму, але запускається як плагін Photoshop. And it can use, it just launches as a plugin in a Photoshop program. І ви можете апдейтити вже ваш готовий 3D результат, але його робити більш фотографічним. And you can update the already results from your 3D program also to make it more photographic, like. Можемо глянути на ці деталі. So you can have a look at the details here. Це дерево. For instance, this tree. Воно було, виглядало не дуже. It didn't look very nice Коли before ми використовували 3D, when we were using the 3D. але з використанням цього плагіну ми можемо апдейтити наші деталі. And with this plugin, we can work on the details more. Наприклад, деталі ландшафту. For instance, the landscape details, right? Ми бачимо, наскільки велика різниця. As we can see, the difference is significant. Але після апдейту зі Stable After we have updated it using the Stable Diffusion program, ми можемо бачити набагато кращий, We can- результат. we can witness a much better improved result. І презентує наше зображення дуже класно. And it helps, it adds to the atmosphere of our image. Так само я хочу вам показати наш комерційний проєкт. And just the same, I would like to present a commercial project we have. Це зображення. This is the picture, this is the image I would like to show you.
І ми його вже клієнту віддали We have already delivered it to our client з використанням Stable Diffusion. after we use Stable Diffusion program to work on this image. Тому, якщо ви можете побачити на ці деталі, це 3D в нас. So as you can see, all the 3D details are here, І ми використали Stable Diffusion для покращення деталей. and we have used the Stable Diffusion to improve the details І зробити його більш фотографічним. and to make sure it looks more photographic. Але база це у нас була наша 3D-шка. But our 3D image was used as a basis. І от якраз в таких деталях And all these small details, зображення виглядає дуже круто. they affect the image, they make the image to look better. Також, наприклад, я вам хочу показати, Also, for instance, I would like to present you with можливо, звичайна людина може не побачити, maybe just an ordinary person would not notice these details, але ті, хто вже мають якісь знання по композиції, but everybody who is already backed with some composition knowledge, вони можуть побачити деякі інструменти, які були використані. they can have a look and they can see all the tools that have been used. Тому, наприклад, якщо ми візьмемо, кажемо, це лініями, ось ми маємо дуже великий контраст тут. So if we use a lines to show, for instance, we have a big contrast section here, На які ми звертаємо увагу в деталях, і потім він зупиняється ось тут. this is the point where we pay specific attention, and there, along the line, this is where it stops. І він веде нас по цим And this leads us on these jumping points to right to the building. Основний фокус. The main focus lies here. І ми бачимо далі лінію, яка відводить нас. And as you can see, this is a line leading us towards the back. Але так само вертає до споруди оцими лодочками. But using these shapes as details, it also gets us back closer to the main focus point. Тому у нас композиція побудована так, що So the composition is created in such a way все крутиться навколо нашого фокусу. everything is going around, everything is spinning around the main focal point. І не відволікає нас на лишні деталі. And we are not distracted to anything else. Тому, щоб бачити це, ви маєте це розуміти. So in order to see this, to understand this, you need to get this knowledge, you need to have this understanding. І тому ми презентуємо наш великий курс, Therefore, we are presenting our big course, який стосується якраз цих інструментів is going to dwell upon all these tools and instruments, і знання художні. and it's going to have inside all this artistic basic knowledge. Цей курс називається Digital Dreams. This is a Digital Dreams course. Це мій персональний курс. This is my course I created, І ми тут детально будемо працювати з зображеннями, and here we are going to go into details with the image work. ми будемо працювати зі штучним інтелектом We are going to work with artificial intelligence technology, і будемо зачіпати деякі теми. and we are going to touch upon other topics as well. Наприклад, це стосується навколишнього For середовища, instance, all the environment, створення персонажів, characters, architecture, interior design, anime, cinematic, automotive. Ми всі ці секції задіємо, тому що всюди All of this section will be discussed можна використовувати штучний інтелект. Because- Зараз artificial intelligence can be applied to all of this section right now. це такий найбільший перший, певно, інтенсивний курс.
I think it's just a unique, the big, really comprehensive course. Ми просто в комплексі це все будемо з вами вивчати. We're going to study all of this with you together. Ми почнемо працювати над композицією, над світлом, над кольором, We start with the composition, light and color details щоб ви мали змогу зрозуміти, як for you to працює understand how images actually work, what make them work, what elements, що взагалі, are crucial. що взагалі їх робить такими класними. what exactly makes a good image good. І також ми будемо розкривати ваші ідеї, And also we are going to help you to develop, to open your ideas. щоб ви змогли відчути, що ця ідея завершена. I want to make sure you know how to develop your idea. Ми будемо використовувати різні програми і техніки. We are going to use different software programs and different techniques. Це буде поєднання різних типів штучного інтелекту. It's going to be a combination of various types of artificial intelligence powered tools Наприклад, це like Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion, Adobe Photoshop, і деякі інші and some other для programs створення і відео. for anime creation and for creating videos. Тобто великий перший блок це So- основне, This is the main block. This is the main set part of this course. який може відкрити для вас багато знань щодо композиції, It contains a lot of knowledge, a lot of information about the composition, creation. Я просто хочу дуже наголосити, що This is something I would like to specifically highlight on. ці знання вам допоможуть бачити These те, що skills, ви не бачили. This knowledge will definitely help you to see something you were never paying attention to before. Наприклад, як працювати з контрастами, For instance, how to work with the contrast function. як маніпулювати зором How глядача, can you manipulate the viewer's eye? і, наприклад, працювати з тоном і ритмом, How you can work with the tone and rhythm of the image щоб ваше зображення максимально відчули, in order for your image to be felt in every way possible. і ви вашу ідею розкрили правильно. And to make sure you can develop and open your idea in the right manner. В другому блоці ми The second візьмемо part, за роботу технічні we моменти. are going to work on technical aspects. Ми будемо працювати з Midjourney і ChatGPT. We are going to work with Midjourney and ChatGPT to generate the ideas. І в третьому блоці у нас буде And the third section, Diffusion, it's a big, comprehensive set of information about Stable Diffusion, щоб повністю розкрити ваші ідеї, про що ви хочете сказати зображення. for you to have all the necessary tools to develop your ideas and to make sure you can vocalize everything you want to tell your viewers. Тобто це буде 3 заняття в тиждень, We are going to have 3 classes a week for 3 weeks, 3 times a week. у нас буде домашня робота. We're going to have some homework after each lesson. Ми будемо мати чат підтримки, ви зможете It includes support chat where you can directly contact us and ask your questions whenever you need our help. І при виконанні всіх завдань на курсі And after you complete all the tasks, you are going to receive a diploma. також, якщо ви будете мати якісь специфічні задачі свої Also, suppose you have some specific tasks, на різні теми, ми зможемо їх з вами разом розкрити we can help you to work on them, to make sure we understand and you understand how to work on them. Основна ідея – це передати мої знання вам, And the main idea, the main thing in all of this is I would like to share all I know with you. I would like to pass all the knowledge to you. і хочемо, щоб ви максимально чітко працювали
зі своєю ідеєю і розкривали її правильно. And I would like for you to work as clearly as possible with your idea to make it live. Ми маємо 3 типи для вас курсу. We have 3 types of courses for you, 3 tariff plans. І хочемо наголосити на основному, що I would like to highlight that що ми пропонуємо в другому блоці. what we offer in the second part is Це те, що ви будете мати колосальну мою підтримку і працювати з домашнім завданням. this includes my support all the time and work with home tasks. Це надважливо відчути, It's vitally important to feel that, to understand this part. що ви в процесі вивчення курсу зможете робити і працювати зі мною. I think it's very important for you to understand that during the course you can work with me and you can contact me and we can discuss all the aspects. В принципі, ми будемо зачіпати дуже багато тем In general, we're going to touch upon various topics, і все залежить від вас, які ви ставите перед собою задачі. and it all depends on what tasks you put in front of you, what your ideas, where they lead you. Я хочу допомогти вам працювати зі штучним інтелектом правильно і I want оперативно. to help you to work with artificial intelligence technologies quickly in a very efficient way. Тому так, приєднуйтесь до нашого курсу. So I welcome you, I encourage you to join our course. It's going to be super interesting. Це все, я думаю. So this is mostly what I wanted to share with you in terms of information. Ми побачили взагалі, як реально використовувати зараз проєкти. We were able to see how we can actually use it in our projects. Наш Stable Diffusion, як він нам справді допомагає, And the Stable Diffusion, how it actually helps us in our work. як він покращує наш результат. How it can actually improve our results, how it can help us to create a better outcome. І ви вже прямо зараз можете використовувати цей інструмент. And this is the tool you can already employ just now. Тому я дуже радий з вами поділитися цією інформацією. So it's my absolute pleasure to share this information with you. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що ми нікуди не дінемося, будемо використовувати штучний інтелект. And I think it's very important to accept the fact that we cannot escape the artificial intelligence era. It's going to be used everywhere. Але ми маємо правильно його використовувати і розуміти, що ми робимо. But the most important thing is to understand how to use it smartly, in a smart and efficient way. Тому дякую вам за увагу. So I'm very grateful for your attention. І давайте трошки перейдемо до питань в чаті. Let's proceed to the chat section questions then. I'm going to have a Якщо look. маєте якісь питання, Suppose you have some questions, you are very welcome to drop them in the chat section. на рахунок того, як встановити Stable Diffusion, As for the question, how can you install Stable Diffusion? в інтернеті ви можете знайти відкритий код, You can search for the open code in the internet, і там ви зможете скачати сам код програми. and then you can download the program code and install. Насправді дуже багато відео, як встановити Stable There are Diffusion. quite a lot of video instructions and tutorials on how to install this program. Але, наприклад, на нашому курсі ми попередньо будемо ставити по інструкції усі ці програми.
For instance, during our course, we are going to have detailed specific instructions on how to upload, download, and install all the programs required to work. Тому підготовлюємо спочатку наставну всі програми. So first of all, we are getting ready. We prepare all the necessary programs for you. We make sure you install them in a correct way, and then we are going to work with them. На рахунок питання про фасад будівлі, So the question about the building facade. ви маєте більше ставити уточнені в промпті. It's important for you to place as many instructions as possible using your prompt line. Але, наприклад, якщо це сірий рендер, Let's suppose it is a gray render. ви можете Sketch. вказати деякі матеріали на самій будівлі. It's preferable if you specify the types of material the building is created from. Тобто, ви маєте трішки допомогти штучному інтелекту зрозуміти. That is, you have to help a little for artificial intelligence to understand your request better. І хочу наголосити, що це ви не створюєте кінцеве зображення, ви використовуєте його як скетчі. And that is what I would like to focus on again. This is not going to be the final result. This is just for you to create a sketch for further work on it. І не розраховуйте на те, що штучний інтелект зробить все за вас. Це знання. So you do not really, it's basically not preferable to count that artificial intelligence is going to create a good image for you. It's basically a tool for you to use. Тому можете навчитися цьому курсах. This is what we are going to teach you during our course. Ось. Це курс Professional Visualization render.camp. This is a course from render.camp titled Professional Visualization. Деніел розказує дуже чітко про структуру. Daniel tells very clearly and concisely Це в 3D. about the structure and how to make these images in 3D program. Так, йдемо далі. So let's move on to the questions. Так. Коли у вас в Stable Diffusion не виходить працювати з сірим матеріалом, So the question is that in the Stable Diffusion program, you do not have any results with the gray перевірте, будь ласка, part. Denoising strength, воно має стояти на одиниці. It's very important to make sure that the denoising strength function is set on 1. You need to check the Це settings. стосується тільки оцих сірих рендерів. This only applies specifically for these gray renders. Так, що у нас тут ще? Next questions. Давайте я вам покажу на прикладі, як Let me- створити 3D-людину. Let me show you about the 3D man. Person in 3D. Я зараз знайду це I'm- завдання. Going to have a look. I'm going to look for it just now. Just a minute. Please bear with me. Well, let us try with this Я вам one. покажу, як працює в апдейті плагін для Photoshop Stable Diffusion, щоб апдейтити наші зображення. I'm going to show you how the plugin, Photoshop plugin with Stable Diffusion works to make it possible to update the 3D images. Наприклад, 3D-людина наша. For instance, we have a 3D person here, Ми хочемо зробити з нею більш фотографічний результат. and what we would like to achieve is to make it more photographic like, more real life looking.
Просто пишемо So звичайно. we are writing just a simple prompt like man sitting. Але інший дуже важливий момент це негатив. But another very important thing is to make sure we use a negative prompt wisely. Наприклад, для людей ми For instance, for використовуємо people, ось такий великий we use a big comprehensive list for a prompt. надає зробити. It makes sure the generated image is not going to be bad in any way. Sampling steps ми викручуємо на максимально. All the steps function here, we just put to the maximum І point. якщо ви хочете приближені результати до того, що у вас є, And if you prefer to make the outcome look closely to what you have already, в denoising strength So ви d- використовуєте значення приблизно 0,4. so in the denoising strength function here, please use something like 0.4. Так, і тут перевіряємо, чи у нас підгружена наша правильна модель. And here we should check if the correct version of Stable Diffusion is uploaded here. Реалістів. In my case, it's cyber realistic. This is how it's called. And we start generating. Перейдемо до інших питань. And then I go to have a look at different other questions. Так. Знову питання про Stable Diffusion. Another question about Stable Diffusion. There are multiple instructions available online on how to install the program. Так, далі ще питань немає. Дуже дякую за ознайомлення. Ярослав, на здоров'ячко. Thank you, Yaroslav, for your feedback. Так, окей, давайте подивимося. So let us have a look at the generated outcome. Нашої генерації. And we have three versions available. Ми бачимо колосальну різницю And as we can see, the difference is just substantial між 3D і нашої фотографічної. between the 3D version and our photographic, real-life looking man generated here. І так ми можемо покращувати взагалі на нашій візуалізації людей. And this is one of many ways we can improve how people look and our visualization works. Далі поїхали. Ще трошки, і ми будемо закінчувати. So just a little more and we are going to wrap up. So you're welcome to have your questions here. Макс Ней, ви можете приєднуватись до курсу, у нас ще є вільні місця. And Max question, you can join the course. We have places available. Деякий софт є платним на Some software programs, you have to pay for them to use. так. І ми розкажемо про це на курсі, але We're going to talk more details about it during the course. те, що основне, що Stable Diffusion, який максимально ми його можемо використати в роботі, він безкоштовний. But the main thing is the Stable Diffusion we are going to use in most cases during our work. It's free of charge. Але, наприклад, за ChatGPT або за Midjourney ви мусите заплатити за підписку. But in order to use ChatGPT and Midjourney, you have to subscribe and you have to pay for the subscription. Так. Версія на основі Stable Diffusion, та сайт з промптами. Краще насправді встановити на комп'ютер, It's preferable, it's much better to install the program on your computer. бо версії
інтернет. The browser version, Stable Diffusion не розкриває вам повний потенціал. all the potential, all the functionality is not really available, so it's much better to have it installed in your computer. Але так само, щоб швидко генерувати, у вас має бути But again, хороша відеокарта. In order to generate better and faster, it is much affected by your video card. Як використовувати Stable Diffusion в Photoshop? Ну, ось я, в принципі, показую. Question: how to use Stable Diffusion in Photoshop. This is what I actually showing you. В Photoshop він годиться для апдейту. In terms of Photoshop, it's good for updating, adding some details to your image. Воно додає вам фотографічності. It adds more real-life elements, looks more photographic. Наприклад, ми можемо тут подивитися, як змінилась вода. For instance, here we can see how the water changed, the way it looked before and after Stable Diffusion update. Ну, це дуже класний інструмент. So, indeed, it's a very good tool to work with. It's a very useful one. Так, render Diffusion – це якраз веб-версія програми Stable. Yes, RAM Diffusion is the web version of the Stable Diffusion program. That's right. Але вона дуже обмежена. In fact, it's quite limited in terms of functions and potential of the program. Плагін, використовувати плагін для Photoshop без програми ви не можете. You cannot use a plugin for Photoshop without the program installed itself. Вам потрібно обов'язково, щоб було запущено вікно самої програми. You need a Stable Diffusion program window running open in order to make it work in the Photoshop. Тоді ваш плагін буде підв'язуватись до якраз того, Then the що plugin here is going to be connected to your program. This is how it works. Це в деталях ми розберемо на нашому курсі. Насправді дуже Many details, all the details are going to be discussed during the course. I'm so very looking forward to it. I'm really keen on sharing all my experience and knowledge with you. щоб створювати дуже класні результати. For you to create better results, and I'm really keen on that. Так, окей, давайте, може, якісь ще питання, і So, будемо вже закінчувати. Maybe you have some more questions and we are going to wrap up. Як вам взагалі Stable Diffusion? Напишіть плюс. What do you think about Stable Diffusion? Put a plus. Those who think it's a good idea to use this tool. Ну, установка сама дуже складна, але я думаю, що Installing the program is not an easy це part, вартує того. but I definitely think it's worth the trouble. Як ви взагалі пишіть? Пишіть, кому сподобалось. Those who liked our workshop, please write about it. I will be very happy to read your feedback. Так. Ні, на курсі ми не будемо The тренуватися. question is whether the course is going to have a section how to train Stable Diffusion. No, this is not going to be a part of the course. We are not going to train the program itself. Так, добре, друзі, дякую вам за увагу. Thank you, dear Ми friends. дуже раді Thank you for your завтра поділитися attention. з вами. We are very happy to share all we know with you. Буде наступний дуже цікавий воркшоп. І Another very interesting workshop is going to be launched soon. I'm going to get back to you soon. Будьте за рender.camp. So please follow render.camp for more details.
Так. Всім дякую, друзі, всім дякую. Thank you, everybody. Ви найкращі. You're the best. Thank you so much for being with me. Це з вами був я, Артем, і наш... It was me, Artem, and our interpreter, Yulia. Дякую, дякую. Thank you. Thank you, everybody.